vedere quello che ha messo insieme in how many years? 15? In 15 anni di collezionismo di elementi, fotografia di elementi e filmati che riguardano sia gli elementi che le molecole che le reazioni, che tra l'altro sono i 3 titoli della sua trilogia, i 3 libri che ha pubblicato, che hanno venduto diversi milioni di copie nel mondo, compresa l'Italia, e che sono stati tradotti in 25 lingue diverse. Quindi senza ulteriore indugio che vi presento Theodore e mi unisco a voi nel darvi il nostro benvenuto. Well, hello. So maybe you can explain. Normally I would stand and give a proper lecture, but yesterday I hurt my foot, so I can't stand. C'è un motivo se non si alza e fa la presentazione in piedi, perché ieri sera è scivolato e ha avuto un problema all'anca, e quindi non è per fare una presentazione, ma preferisce chiaramente stare seduto, e di questo mi dava conto. And also I apologize for not speaking any Italian at all. Since the last year, I have a new girlfriend from Panama, so I speak a little bit of Spanish, but so far, no Italian girlfriend, so no Italian. Avete capito che è facile che tutto, ma scusa perché non parla italiano. La sua ragazza è di Panama, quindi ha appena cominciato a parlare spagnolo, però siccome non ha avuto ancora nessuna ragazza italiana, non ha avuto l'opportunità di imparare la nostra lingua. Quindi io ho il compito, che spero di portare nel migliore dei modi, di farvi del lavoro. Okay, so I'm here because 15 years ago we needed a table for my office. And when we were sort of needing a table, I was reading this book by Oliver Sacks, Uncle Tungsten. He talks about a periodic table that he saw in the Science Museum in Kensington, and I thought that they meant a table. I don't know, does this work? Does this joke work in Italian? Works in Italian, okay, good. Stavo leggendo un libro che si chiama Sistema, che l'ho nominato prima, quindi è rimasto con noi. È un bellissimo libro di Oliver Sacks, e in questo libro Oliver Sacks, che parla della sua infanzia da piccolo figlio, racconta di quando andava a visitare il Museo di Scienze di Londra, Kensington, e parlava di una tavola periodica. Chiedo a lei che ha inteso che la tavola è praticamente un tavolo, e quindi è venuta questa idea di costruire il suo tavolo a forma di tavola periodica, quando poi in realtà quello di cui parlava Nobel Prize era una tavola da parete. Quindi non è mai esistito un tavolo a tavola periodica prima del Theodore. Not sure what you said there, but okay. But of course, once you have a table of elements, then you have to have elements to go on the table. And normally the elements, I have them hidden underneath the wooden part of the table, but here we've laid them all out. Di solito quegli elementi che vedete esposti sopra al tavolo sono inseriti in delle cavità, sono coperti da quelle mattonelle del simbolo dell'elemento chimico e quindi stanno sotto di solito, però in questo caso li aveva esposti per farli vedere. And Oliver Sacks, the author of the book, heard about this table and that it was his fault that I built this table because his sentence was very confusing in this book. I'm not the only one who has read it wrong. So he came to see my table. E Oliver Sacks, che è l'autore di questo libro e la fonte di questo errore, quando ha saputo che la tavola era stata effettivamente costruita, ha voluto visitare il prodotto della sua frase poco chiara sulla tavola periodica. And then in 2002 I won this Ig Nobel Prize, not to be confused with a Nobel Prize. The Ig Nobel Prize is awarded for achievements that cannot or should not be replicated. Il premio Nobel che ha vinto nel 2002, che è un premio estremamente prestigioso, nonostante la scherzosità con cui viene conferito, come ci ricordava Direttore, viene conferito per ricerche che non possono, o quantomeno non dovrebbero essere replicate, che è un po' l'opposto dell'approccio scientifico che tutti devono essere in grado di replicare, ma viene conferito per ricerche che sono comunque di alto valore, sia dal punto di vista scientifico che di intrattenimento. So I collected a lot of elements. I had a table, right? So I had to put things on the table. And then I also photographed them a lot. And that's sort of the result. I'm not sure why I was doing that. Ok, giustamente dice, una volta che la tavola era stata costruita, andava in giro, quindi ne ha raccolti una
grandissima quantità. How many did you produce? Well, all of them, except for a few. But E poi viene anche fotografati, come vedete, queste serie di immagini riprese da tutte le angolazioni possibili. And I mean, I like elements. I think each element is sort of special in some interesting way, like titanium. So I have many things made out of titanium, and I like titanium because it doesn't rust. It's like once you have a piece of titanium, it will always be a piece of titanium. It's not going to, tarnish or go away or something. Ok, come avete già capito, lui è innamorato degli elementi e di ciascun elemento si può innamorare per motivazioni diverse. Per esempio gli piace molto il titanio, perché il titanio non arrugginisce mai. Se voi prendete un pezzo di titanio, avete quello come il pezzo di titanio per sempre. Non arrugginirà mai e non cambierà mai. Sempre titanio rimarrà. But so other elements are nothing like titanium. So for example, this is the first column of the periodic table, the alkali metals. And they're sort of exactly the opposite of titanium. They rust very, very quickly. But that's not really what makes them beautiful. It's the reactions that they can do. Altri elementi come i metalli alcalini che proposti si comportano in maniera completamente opposta ai metalli. Loro arrugginiscono in secondi praticamente, ma non è questo li rende speciali e spettacolari, quanto piuttosto le reazioni che sono in grado di fare. So, for example, this is lithium burning. And in a second here, you can talk. We get this beautiful flower. Questo è litio che sta bruciando. Il litio è il primo di quei metalli alcalini che avete visto e quando brucia forma questa bellissima struttura che sembra un alberello. But we have to go a little faster, so we're going to have to go fast. So, really, with all the alkali metals, what you really want to do is drop them in water. So normally lithium, if you have a piece of lithium, you drop it in water, it just bubbles, nothing much happens. Di solito il litio non lo deve condividere, ma in questo caso, come vedete, ha preso fuoco. Where was that battery? You had a battery somewhere. Yes. But if you find one of these, it says lithium, these you can take apart and you get a thin foil of lithium. Se voi prendete un batteria di litio da rete, fate la prudenza, se di farlo veramente, trovate all'interno un foglio di litio metallico, che è proprio quello che vedete. And if you're not careful, it catches fire while you're taking it apart. So, Se non state attenti, prende fuoco nel momento stesso in cui voi lo state. but that foil reacts very quickly. And we were filming these reactions for a television show, and I was very happy. I wish these lights were off. It looks better when you can see it brighter. That we actually got it to explode, which is unusual for lithium. Abbiamo girato questo documentario sulle batterie e non ci aspettavamo queste reazioni, invece a un certo punto il litio è esploso. Vedete qui. We actually broke the glass, which is always the goal of anything involving alkali metals, is can you break the glass that it's in? So we filmed this many times and broke every glass thing we had. The next one down, sodium is what you want. These are films from a small lake. So we had a party and people came and we threw sodium in the lake. And then sometimes we have also photographed it more carefully. So these are sodium explosions also, photographed with special setup. And there again you see on the right we broke the bowl. The farther down you go from lithium to sodium potassium, the faster the reaction gets. So this is potassium. Il gruppo dei metalli alcalini, più l'esplosione è rapida e violenta. So that's potassium. Questo è un pezzo di potassio. Rubidium actually catches fire before it even hits the water. Questo è rubidio.
And with cesium, E questo è cesio. it's almost too fast. See, it's already burning. Come vedete bruciava già prima di toccare la superficie dell'acqua. But the important thing to know about alkali metals is that although they become more reactive and react faster as you go down, it's actually sodium that gives you the best explosions. Anche se la violenza aumenta man mano che andate in basso, qui il gruppo dei metalli alcalini, il sodio rimane quello migliore per fare le esplosioni, perché è abbastanza lento da... Okay. What? The we're going to skip that part because what matters is that it explodes really good and also that it's the cheapest of the alkali metals, so you can buy big chunks of it and throw it in water. Intanto il sodio è il migliore e poi anche più economico, quindi dovete andare bei pezzettoni e le esplosioni sono senz'altro più appagate. Anyway, so that's elements. And so the first book that I wrote about chemistry was called The Elements. Questo è il primo libro che ho scritto, si chiama Gli Elementi o Gli Elementi, che si chiama in italiano. Which has now been translated into 25 languages, including Italian. So elements are nice, but what if we put elements together with each other? So, Gli elementi sono belli interessanti, già presi da soli, però che succede se li mettiamo insieme? so for example, here we have hydrogen, which is a gas that explodes. We have oxygen that you need to breathe. We have carbon, which is like hard diamonds. Chlorine, which I think you heard from Gabriele, is deadly poison, very dangerous material. Qui abbiamo l'idrogeno, che è un gas esplosivo, l'ossigeno che respiriamo, il carbonio, sotto forma di diamante per esempio, o il cloro, che è un gas che non abbiamo. But what if we put them together to connect them with each other? Che succede se li mettiamo insieme e facciamo legare tra di loro? What you get is a molecule. Quello che chiamiamo una molecola. And there's many different molecules you can make with these. And you might think, what are the properties of this molecule? Will this be dangerous? Well, it has chlorine in it. Will it be hard like a diamond? What is this molecule going to be like? E come sarà la molecola che otteniamo? Può essere dura come il diamante? Può essere tossica come il cloro? Dipende. So this molecule happens to be sucralose, which is Si chiama sucralosio. a very intense artificial sweetener. So È un dolcificante artificiale da una dolcezza molto intensa. it's used mostly in sugar-free chocolate. So it's a molecule that tastes very good, Si usa per esempio nella which is sort of an important property of molecules, that what the molecule is like has basically absolutely nothing to do with what the elements were like that went into it. Il concetto fondamentale è che le molecole prodotte a partire dal legame degli elementi possono anche non avere niente a che fare con le proprietà originali di quegli elementi. So that was my second book E questo called è Molecules. l'introduzione al suo secondo libro, Molecules, Um, in italiano, esiste anche questo in italiano. And so the first books have done well, and then I thought, okay, I should make another book. Il primo e il secondo gruppo si sono comportati bene, le vendite erano milioni e milioni di copie in tutto il mondo, quindi io pensavo perché non scrivere il terzo. So then I wrote a third book, Reactions, which just came out last fall. So Il Reazioni è appena uscito l'anno scorso in autunno, a quanto ne so non è ancora stato tradotto in italiano, ma lo sarà. not yet, I don't know. Someday, I hope. I don't know. It's up to my publisher. So between these three books, I think of this is chemistry. Elements, put them together to make molecules, and then when you have molecules, you can put those together and make reactions, and that's chemistry. Questa trilogia spiega un po' come la chimica. Elementi si legano insieme a formare molecole, queste molecole finiscono dalle reazioni. And all these books really are just what I think is interesting about chemistry. I don't really try to be complete. So for example, one of the chapters in the reactions book is called the boring chapter. Lo scopo di questi libri chiaramente era di contenere tutto quello che poteva essere interessante per la chimica, anche se magari non sono completi, non sono un trattato. E uno dei capitoli del libro si chiama il capitolo noioso. Right. So I don't know what the sayings are in Italian, but in English we have three ways of saying if something is really, really boring and slow. One is we say it's as boring as watching paint dry. Ok, non so come si dice in italiano, ti ho detto, però funziona benissimo in realtà perché in inglese si dice
dice è noioso come stare a guardare la radice che si asciuga. Another is as boring as watching grass grow Oppure è noioso come guardare l'erba che cresce. or watching water boil. Oppure guardare l'acqua bollire. So those are like the three things that are really boring. Queste sono considerate per antonomasia le cose noiose. But of course, all three of them are actually quite interesting and sometimes quite dangerous. Ma possono diventare interessanti e anche pericolosi certe volte. So this is what happens if you don't let your paint dry properly. Questo è quello che succede se voi non state attenti quando guardate la radice asciugate. So this you may have heard it's dangerous if you have oil paint and you have cotton rags, cloth soaked in the oil. It's dangerous to leave them sitting. Se voi dipingete olio e ripulite l'olio di vino, che è la base di questa pittura, con degli stracci e poi li lasciate lì un attimo, questo è quello che può succedere. And because this happens, it will actually catch fire. Questo è esattamente quello che è successo in questa esperienza. So, Gli stracci imbevuti di olio di vino. yeah. So paint drying can kill you. People die of paint drying. La gente può anche morire per non aver guardato appropriatamente come si asciugava la radice. Some kinds of paint are particularly more dangerous than others. So nitrocellulose lacquer is it's used on musical instruments, violins, guitars. Questa è una lacca nitrocellulosa che si usa per verniciare il legno, per esempio con gli strumenti musicali. So Può essere pericoloso. there are different names for nitrocellulose, different ways you find it. So nitrate film is one example. Questa è una pellicola cinematografica a base di nitrocellulosa, è la celluloide. You may have heard about old movie theaters sometimes would burn huge fires because the film was very In flammable. passato i teatri in cui si proiettavano i film, quando usavano queste pellicole, spesso succedono incendi molto violenti. C'era un vigile del fuoco in cabina di proiezione. That also is nitrocellulose, the same as the lacquer paint. La nitrocellulosa presente in quella lacca che avete visto all'inizio è la stessa sostanza. Whoa. Why is it... Wait, we ran too far. Wait, go back. Not a video. Anyway, so magicians sometimes use flash paper, but it's sort of paper that just vanishes. I festeggiatori usano questa che si chiama flash paper, che è a base di nitrocellulosa. That's also nitrocellulose, which is the same thing as gun cotton, which is used instead of gunpowder. Il fulmicotone, che è un esplosivo, è sempre a base di nitrocellulosa. Quel baruffoletto che avete visto esplodere era fatto proprio fulmicotone. Yeah, so this is a nitrocellulose powder charge about this big around from a howitzer, a very large gun. It's a powder charge for a 155 millimeter howitzer. It's a launch charge. It's a launch charge for, it's a big, an assault, Sì, like a questa è una howitzer. carga di lancio, per armi per esempio, a base di nitrocellulosa. Per i cannoni per esempio sono fatte così. Also paint, basically. And then if you nitrocellulose is like a long molecule, cellulose molecule with nitrate groups. If you make a small molecule with the same nitrate groups on it, that's nitroglycerin. Se fate un'altra molecola sempre con i gruppi nitro ed è attaccata alla glicerina, quello che ottenete è la famosa nitroglicerina. So I tried. It's empty. That is empty. Yes. Questa è una bottiglia vuota di nitroglicerina. Yeah. Otherwise, yeah, it's definitely empty. So. Yes, it is also used for chest pain, vasodilator. Perché è un potente vasodilatore, come i cerotti o compresse individuali, lo spray. Yeah, but then it's very dilute. I don't know what that is. So the thing is, the paint, the lacquer that is on that guitar that I showed, chemically is very, very similar to nitrocellulose or nitroglycerin. And so I thought, could I actually get a gun to fire using dried paint? Ok, quindi lui si è chiesto, con quella lacca a nitrocellulosa per le chitarre, posso sparare con un cannone? Yes, the answer is no. It's very disappointing, but I tried. È fastidioso, ma è così. Anyway, so the book is not entirely fire and explosions, although it's a lot of it. So, for example, there's also some diagrams that show what the chemistry is when these paints are drying.
And I think we'll skip the bicycle, I don't know. Bicycles. This is a bicycle made out of paint and thread, basically. It's a carbon fiber bicycle. Questa è una bicicletta il cui telaio è fatto da fibre di carbonio immerse proprio in una resina correlata a quelle che abbiamo visto prima. Because, wait, where are we? Yeah, so epoxy Una resina epossibile. is used as paint and as, whatever. It's a very beautiful molecule. And the way that it cross-links when it hardens is very nice. È una molecola molto bella, è molto interessante vedere quello che succede dal punto di vista chimico quando indurisce. So that's paint drying. I like molecule diagrams like that. This is my favorite diagram in the whole book. Questo è il suo schema preferito in tutto il libro. And this shows sort of a schematic, a diagram of how chlorophyll is arranged in a chloroplast in a plant. Questo è un diagramma che dimostra come la clorofilla è organizzata all'interno di un cloroplasto con una cellula vegetale. The actual arrangement is three-dimensional, sort of like that, but I like the 2D. This is leading us, of course, to grass growing. Questa è la parte relazionata a guardare l'erba che cresce. So, grass growing, so I live in the Midwest in America, in Illinois, and every day, several times a day, if you listen to the radio, they will talk about how the grass is growing all summer long. Lui vive in Illinois, negli Stati Uniti, nel Midwest degli Stati Uniti, e una buona parte delle trasmissioni radiofoniche si occupa proprio di come sta crescendo l'erba dello Stato. And, they'll interrupt the program and give you some exciting bulletin about the grass growing, or the grass in South America, how is the grass there growing? Interrompono proprio le trasmissioni per comunicare con una certa enfasi che l'erba sta crescendo. And, yeah, that's of course because maize, corn, is grass. It's a form of grass. Ok, questo è il granturco, come vedete. Quella è la parte iniziale quando è ancora un'erba che deve crescere. Yeah, so the thing on the left is grass from a garden, just Questo è little short grass. proprio erba. Scusate, The thing on the right, that one is 4 meters tall. How much? 4 meters, 12 feet 4 tall. metri la pianta che vedete sulla destra. And it's a corn plant, which I stole from my neighbor's field. È una pianta che ha rubato dal campo del vicino. Di denti sciocchi. No, I went at night. And they have lots. They're not going to miss one corn. Non gli rimancherà una sola. Yeah, and of course the reasons they're so worried about this growing is because the whole area is full of farms growing huge amounts of this stuff. So to that whole part of the world, grass growing is a really important topic. And so we have a small film, I'll just let this play, of the molecular mechanics, the machines inside of grass that grows cellulose fiber. The most abundant Maybe you can polymer on Earth you can made narrate by and living things tell it. is cellulose. Questa è una molecola di cellulosa. The cellulose molecule is a long, flat ribbon made of thousands of glucose subunits linked together into chains. Quindi questa è la crescita di una Plants pianta. produce cellulose using enzymes to drive the catalytic synthesis reaction. Nel mondo biologico sono gli enzimi che si occupano di montare queste Enzymes molecole are grouped together into symmetrical rings on the outer membrane of plant cells. della cellulosa. As the cellulose is generated, it passes through the enzyme from inside the plant cell Questa chiaramente è una rappresentazione, come vedete qui, to viene outside inserita of the membrane una surface. fibra di cellulosa, è una specie di tessitura a livello molecolare. The emerging cellulose molecules are spun together to form strong, flexible fibers. Vedete, si comporta come una piccola The macchina. cellulose fibers They're are laid spinning, down layer they're upon weaving, layer to build up spinning the a thick fibers. outer cell wall. E come vedete, le fibre vengono proprio attorcigliate da questo movimento di motore. E la cellulosa, come forse alcuni di voi sanno, è proprio quella che fa sì che le cellule An outer abbiano coat una of base. cellulose gives plant cells strength and protection, enabling them to form and hold different shapes. E è proprio la cellulosa responsabile della rigidità tipica
delle strutture del pianeta. E qui vedete anche la scala delle dimensioni in cui stavamo osservando. Adesso siamo arrivati alla nostra visione a occhio nudo, ma prima... Cellulose makes timber strong for building homes, or can be woven into the soft fabric of a cotton shirt. It has been used to make paper for thousands of years, with industrial uses, including explosives and plastics. So, in a lawn like this, grass growing, there's several tens of billions of those cellulose molecules In questo caso, come vedete, cresce l'erba, ci sono diverse decine di miliardi. in every blade of grass. In ogni fogliotina di erba che potete crescere, decine di miliardi di macchine che creano dei filamenti cellulosi. So when you're looking at a lawn like this, there's an incredible amount of machinery going on, just running this growing business. Che funzionano ogni volta che noi stiamo lì a guardare l'erba che cresce. So that's grass growing. Now we have water boiling. Ok, passiamo alla terza fase noiosa, l'acqua che And this really is boring. We made this film, and if you wait about 10 minutes, it will boil. Dobbiamo aspettare 10 minuti prima che succeda qualcosa. So we'll move on. The question, of course, is what's happening when water boils? Che succede And quando l'acqua bolle? what I think the most interesting thing about that is that nobody knows what's happening when water boils. La cosa interessante è che probabilmente nessuno sa che cosa succede veramente quando l'acqua bolle. You know, water has this surface tension where it's sort of the surface is pulled together by the hydrogen bonds. L'acqua è caratterizzata dalla sua tensione superficiale, a sua volta è dovuta al fatto che le molecole si tengono insieme con una cosa che viene chiamata legame idrogeno. And there have been very careful computer simulations calculating how many water molecules should be able to leave the surface when the water starts boiling. And from that you can calculate what the boiling point should be. E servono simulazioni computerizzate molto complesse per capire quante sono le molecole che sono in grado di staccarsi dalla superficie dell'acqua, quindi quello che succede quando l'acqua bolle si trasforma in gas. And these simulations imply that the boiling point should be much higher than it actually is. E queste simulazioni ci dicono che il punto di ebollizione dovrebbe essere molto più alto di quello che osserviamo in realtà. So of course the simulations are wrong because we know what the boiling point Le is. simulazioni devono essere sbagliate perché il punto di But, ebollizione è quello. but why are they wrong? And we don't know. This is unknown. La domanda è perché sono sbagliate, ancora non lo sappiamo. So one theory, and this is just a guess that people have made, is that perhaps on the surface of water there are sort of molecular level waves, sort of thermoacoustic waves that eventually make a peak and then some of the molecules can be split off. Una delle ipotesi è che sulla superficie dell'acqua si verificano delle onde a livello molecolare, piccolissime, delle onde acoustic waves. Thermoacoustic waves. It's like just the random. Acustiche dovute proprio all'agitazione termica dell'acqua e che in cima alle cuspidi, cioè la parte che si impenna verso l'alto di queste onde, le molecole d'acqua sono in grado di scappare più facilmente verso l'esterno, ma è solo una supposizione. But these waves would be so big that it's not possible to simulate that many molecules. So it's been impossible so far to do a simulation to show that yes, that's why it's happening. Ma la situazione sarebbe così complicata che per adesso è stato impossibile simularla dal punto di vista computazionale, quindi non abbiamo potuto testare la validità di queste ipotesi. Yeah, and that's one of the wonderful things about science is that even something as basic as why is the boiling point of water what it is does not have an answer yet. Meraviglioso della scienza, neanche una cosa così semplice come l'acqua che bolle, una delle tre cose più noiose del mondo, in realtà non sappiamo ancora come funziona. And I made a picture just to show that. So anyway, so that information is current as of a year ago. It's possible there have been some discoveries since then. Maybe now people know how water works. I don't know. Questo che mi è stato riferito è circa una puntata di magari appena fatto una scoperta per questa cosa. It's always interesting giving a talk to an audience, especially an audience that has many smart people in it and maybe some scientists, because sometimes they know more than I do about what I'm writing about. È interessante fare una presentazione con un pubblico intelligente, con magari un pubblico che ti dà una risposta al mondo che tu hai. So, Succede. for example, in my molecules book,
I showed a picture of this shoe. And I had done some little calculations, a little thinking about it, and I decided it was very likely that because this shoe was made of vulcanized rubber, which is cross-linked rubber, where there's many, many connections between the rubber molecules, I thought there was a good chance that this shoe was actually one molecule, everything connected with covalent chemical bonds throughout. Quando presenta il suo libro Molecole mostra spesso l'immagine di questa scarpa e la suola di questa scarpa è fatta di gomma vulcanizzata. Nella gomma vulcanizzata le catene dei polimeri che costituiscono la gomma sono collegate tra di loro da dei ponti fatti da atomi di zolfo. Quindi c'è una buona possibilità che siccome questi ponti collegano tutte le catene, la scarpa non sia altro che un'enorme molecola, unica molecola in cui tutti gli atomi sono collegati da almeno una connessione. So one day I gave a talk at Google. Google has many smart people in it. Un giorno ho fatto una presentazione verso la sede di Google, e lì è pieno di persone sveglie. And then I asked for questions at the end. Ha chiesto se c'erano domande alla fine. And this guy put up his hand. E uno ha alzato la mano. And he said that he used to work at Nike, E ha detto che the shoe company. lui lavorava alla Nike. And his job was studying the molecular structure of shoe rubber. E il suo lavoro era proprio quello di studiare la struttura molecolare delle suole di gomma delle scarpe. And so he actually knew because he had studied this. And his answer was, it's only about 80% one molecule. La sua risposta è stata che si sbagliava, che è solo all'80% l'unica molecola, quindi c'è qualche legame che non sta proprio dove dovrebbe stare. And the other 20% is smaller, fragments. Sì, e poi ci sono dei frammenti più piccoli, più piccoli. È vero solo l'80%. So, of course, this is very difficult now because now I have a book that has a title that says a shoe-shaped molecule. 20%. Yes. Quindi sta pensando se correggere le future edizioni del libro. Yeah, but then I decided if 80% of this is one molecule, it's still shaped like a shoe. It's just a terrible shoe with a lot of holes in it, but it's still a shoe. In ogni caso, anche se solo l'80% è l'unica molecola, è comunque una molecola a forma di scarpa. Anyway, so maybe today somebody will correct my water theory. I don't know. Quindi se qualcuno di voi si occupa di teorie sulla posizione dell'acqua, fate sotto la presentazione. Anyway, back to water. So water boiling has many wonderful properties. So this is it's called the Leidenfrost effect. L'acqua è piena di proprietà bellissime. Questo si chiama fenomeno di Leidenfrost. So this is a very hot pan, and when you put a drop of water on it, Questa è la superficie di metallo, una padella per esempio molto calda, su cui avete lasciato cadere una goccia d'acqua. it's so hot that the drop actually floats on a layer of steam, and it will last a very long time. È così calda che in pratica la gocciolina galleggia viene sollevata da un velo di vapore acqua, quindi non tocca la plastica e non evapora. You've probably seen this if you have a hot skillet and you put some water on it. Vedete, non so, una stufa, quelle divise, se avete mai buttato sopra l'acqua, avete buttato sopra una padella, avete visto questo. So this works over a wide range of temperatures. So for example, here's my hand going in a pool of liquid nitrogen. Questo funziona anche in altri casi. Qui per esempio è lui che infila la mano in un recipiente pieno di azoto liquido. So that works the same thing. The Leidenfrost effect, the fact that my hand is so hot compared to the liquid nitrogen, allows it to not freeze. Funziona nello stesso modo, che la mano è così calda rispetto all'azoto liquido che sta a 196 gradi per zero, che quando le infilo dentro si forma un velo di azoto che protegge la mano dal congelamento. Okay, so that's the boring chapter. E questo è il capitolo numero 1. Now we can move on to something exciting, Adesso like passiamo a qualcosa di più emozionante, rusting, for example. tipo una roba di più. And I think we're in the interest of time because it takes longer with the translation. So I don't like rusting. I hate rusting. It makes me very sad. There's sad songs about rusting. All along the southbound Odyssey, the train pulls out at Kankakee, My favorite sad rolls song. along past houses, farms, and fields, Let me get the rest in mind. passing trains that have no name, freight yards full of old black men, and the graveyards of the rusted automobiles. So you see graveyards of rusted automobiles. So sad, yes. And that train, the city of New Orleans, I don't know if Arlo Guthrie is at all known in Italy, but Arlo Guthrie, is he a known person in Italy? Apparently not.
He's a very well-known folk singer in America. And that song is a very well-known song. And that train goes right by my house, so it's nice. Anyway, so rusting is, you know, it's a sad thing because it's taking this beautiful iron and destroying it. But fortunately, you can do rusting in reverse. So using these ingredients mixed together, we'll get to what they are. Mixed together, poured into a pot, and lit on fire. So, and this is the reaction there. So it's iron oxide, which is rust, La reazione è questa qua, ossido di ferro, ruggine in pratica, plus aluminum, alluminio, gives you aluminum oxide, vi dà ossido di alluminio plus iron. e ferro. So it's backwards rusting. You get iron metal back out. È come un arrugginimento al contrario. In a beautiful reaction, which I'm sure many of you recognize as the Thermite reaction. Si chiama reazione del Thermite. And here it's being used to connect together sections of train track. Viene utilizzata come in questo esperimento per saldare le rotaie del treno. Because if you have, you know, two pieces of iron and you want to melt them together, you need a lot of heat and you need iron. Se volete saldare due rotaie dovete utilizzare una grossa quantità di calore per ottenere il ferro fuso. Yeah, and this is one of the ways that welded train track is made, this continuous welded track. And when you're finished, you have beautiful single piece of iron track. E quando la reazione è terminata, come vedete, sono un unico pezzo di ferro che congiunge le due rotaie. So that's forwards and backwards rusting. E questo è un modo molto spettacolare di invertire il fenomeno dell'arrugginimento. And let's see, we'll skip this because we saw it already. Rusting is basically iron reacting with oxygen. Many things will react with oxygen. So this is carbon, charcoal reacting with oxygen. L'arrugginimento è sostanzialmente la reazione dell'ossigeno col ferro. Molte sostanze reagiscono con l'ossigeno. Questo per esempio è carbone che reagisce con l'ossigeno liquido in quel caso. Also, so oxygen gas in there, and you pour some charcoal Dentro powder quel in. cilindro c'è dell'ossigeno gassoso e sta versando dei pezzettini di carbone incandescente dentro l'ossigeno. General property of all chemical reactions, you notice that's a fine powder. The higher the surface area, the finer the powder, the better fire you'll get. Più la polvere è fine, più la reazione è veloce, come avete visto in quel caso. So this is lycopodium powder. Questa è polvere di licopodio, sono delle spore, It's used by the alchemists. It's usate dagli alchimisti tra l'altro, great stuff. You throw it in fire and you go. perché se le tirate sul fuoco fanno questa bella fiammata scenica. And yes, we had great fun with this kid. Reacted perfectly. E potete anche spruzzarla con la punta se una fiamma che si è idratata per fare. It works with oil too. Funziona anche con l'olio, questo magari qualcuno ha scoperto a casa. So every year in November we cook a turkey. Ogni anno a novembre loro fanno un tacchino, This is the wrong way of doing it questo è il modo sbagliato di farlo. because if the oil is made into a fine spray and then it catches fire, then you get this tremendous Perché in questo fireball. caso l'olio è spruzzato in una luce molto fine e prende fuoco con questa fiammata che viene. And it's entirely to do with surface area. The oil won't burn unless it's divided into small bits and mixed with oxygen. Tutto dipende dalla superficie di queste goccioline. Più sono sottili le goccioline, più l'incendio è rapido. So a surprising number of foods are also flammable. Un sacco di cibi sono infiammabili, you see anche this? in maniera sorprendente. It's hard to see on this projector, but that's just orange peel. Questo è un pezzo della buccia dell'arancia, frizzata, forse questo l'avete visto. So yeah, fire is great. I love fire. Il fuoco è bello, mi piace il fuoco. And almost all fire, involves oxygen. I mean, actually, I like so fire. Yeah, it almost always involves oxygen, but there are. Quasi tutti i fuochi coinvolgono l'ossigeno. But that's just because oxygen is a very reactive chemical that happens to be everywhere. Questo semplicemente perché l'ossigeno è una sostanza molto reattiva e lo troviamo ovunque. You can make fire out of things with no oxygen. This is actually a reaction between aluminum metal and bromine. No oxygen involved. Ah, yes, this bromine. Yeah, Questa è una reazione tra il bromo, come quello che vedete
this cemento e della polvere di alluminio. plus if somebody had an aluminum can. Yeah, yes. Well, we would have to break that. Anyway, you mix them and you get, I think, possibly the most beautiful chemical reaction I've ever filmed. Quando li mescolate, questa che forse è la reazione più bella che ha filmato, e come vedete qui non è coinvolto. So there was a review of my book in a very prestigious in the journal Nature, which said that I write too much about fire. So I tried to put some reactions in there that were not actually fire. Ok, in una prestigiosissima rivista scientifica Nature c'è stata una recensione del suo libro in cui dicevano che lui utilizza un sacco il fuoco, quindi ha cercato di fare qualcosa senza il fuoco. So this is a demonstration that's often used in classrooms called the golden rain demonstration. Questa è una reazione chimica che viene spesso usata nelle classi di chimica, si chiama pioggia dorata. It's basically just two salts precipitating. You get lead nitrate, which happens to be colored gold. This is a way of doing it. Well, go ahead. Ok, questa è una precipitazione chimica in pratica. The precipitate is Lead iodide and potassium nitrate, I think. What is it? lead nitrate and potassium iodide. Ok. La reazione avviene fra lo ioduro di potassio e l'idraulo di piombo e quella sostanza dorata che vedete precipitare si chiama ioduro di piombo. Right. Whatever. You get a thing which is pretty and not fire. È una cosa bellissima e stavolta non è coinvolto il fuoco, quindi i recensori di Nature saranno contenti. And this one even shows you the relative rate of diffusion of the two ions based on their size, so that's nice. E se voi lo fate vedere in questo modo, con le due sostanze poste a una certa distanza, potete anche vedere la velocità di diffusione. Vedete vicino a chi si forma il precipitato giallo. So actually some chemical reactions don't even involve reactions. So this is an example of a single element. This is just tin. There's no other chemical involved, just tin metal. Ok, scusate, ho stanato una bocca aperta per conto mio. Questa non è neanche una reazione chimica fra due elementi o fra due sostanze diverse, questo è solo stagno. The transformation. Yeah, it's ok. Yeah. I see? Yeah, you go ahead. Ok, questo è stagno, lo stagno esiste in due forme, e questo è stagno bianco che si trasforma in stagno grigio. Come vedete in questa trasformazione si disintegra. Yeah, so you will often see in chemistry textbooks a statement that this was a problem in old church organs in Europe where it was very cold and the organ pipes are made of tin. Nei testi di chimica vedo che questo era un problema per le canne d'organo, soprattutto nei paesi europei freddi, perché le canne d'organo sono fatte di stagno e se è molto freddo lo stagno si trasforma in stagno grigio, in questo modo. And when it's very cold, this can happen, but I had never seen anywhere a photograph of this happening to an organ pipe because, of course, the cathedrals now have heat, you know, so this never happens anymore. Sebbene questo sia riportato in molti testi, lui non ha mai visto un caso reale di canne d'organo distrutte da questo fenomeno. Ovviamente dice perché le cattedrali sono riscaldate adesso. So we had to make an organ pipe and film it just so that we could see. Quindi non potevano evitare di costruire una canna d'organo vera e filmarla mentre si distruggeva trasformandosi in stagno grigio. But you can imagine if you're a priest in a church somewhere in the 1300s and this happens to your organ. Potete immaginare cosa avrete voluto pensare un prete se avesse osservato un fenomeno del genere nel 1300 nella sua chiesa? Yeah, you would think there's something very wrong. So maybe we should, I don't know, we can't do the whole talk because there isn't time. We can go quickly through color and light. I mean, Siamo un po' rapidi per rimanere nei tempi. We might as well just end, right? We'll go to Questa è la sezione dei colori, come immaginate. we will skip all of color and go right to the fireworks. Ok, Because saltiamo tutti i colori e passiamo ai fuochi d'artificio, tutti d'accordo. yes, because when you get right down to it, fire is just, I mean, that's what chemistry is for, really. Perché questa è quella che serve la chimica, fuoco e esplosioni, giustamente. So this is sort of anatomy of a simple firework. Ok, questa è la costituzione, l'anatomia di un semplice fuoco d'artificio.
So, and then you see on the right there a loop showing the mortar shell being launched. I think. Sulla destra vedete un filmato di come il mortaio spara il fuoco d'artificio vero e proprio. So on the bottom you have gunpowder. It's very Alla dark base here, you can't avete see. polvere da sparo. Which is an explosive, but it's a very slow, as explosives go, it's very slow. Che è un esplosivo ma è molto lento per essere un esplosivo. Because its job is to lift this up out of the tube without blowing up the tube. Deve essere lento perché il suo scopo è quello di sparare la carica lungo il tubo senza far esplodere il tubo stesso. And it turns out explosives come in many different speeds. So on the left, I guess, the white powder on the left is flash powder. Flash powder is what it's called. Aluminum and potassium perchlorate. Ok, questi sono diversi tipi di esplosivi che hanno diverse velocità. Quella sulla sinistra si chiama flash powder, è fatta di perclorato di Ammonium perchlorate, yeah. e alluminio. Or potassium perchlorate, actually. Ok, forse è It perclorato. works either way. Anyway, and that's a much faster explosive È molto più veloce quello della spada. because its job is to sort of explode with a bang and send all the little stars on the right going in all Il suo directions. compito è quello di esplodere in maniera molto più grande e sparare quelle stelline che vedete nei fuochi d'artificio quando il fuoco d'artificio esplode. And then you get fireworks. Ok, we have to run. Yes, well, that's why we skipped all the color. Anyway, so this, I think, this is really, this is both the origin of a lot of chemistry. The Chinese trying to make better fireworks discovered a lot of chemistry. I cinesi che cercavano di fare fuochi d'artificio migliori. And it's really also sort of the ultimate expression of chemistry. È anche un po' l'espressione definitiva della chimica, quella più spettacolare. And then that's that. So, thank you. Vi ringrazio tutti, se c'è qualche domanda al volo sarò felice di tradurla, o fare in inglese direttamente. Siamo pronti? Non fare in inglese abbiamo un posto tempo. Is there any reaction you are afraid to do? Or you are going to Well, do and until now you've been afraid? there's a number of reactions that I've been very afraid of. Sono un sacco di reazioni di cui ho paura. I mean, for example, you showed the reaction of chlorine and sodium to make salt. Sì? Abbiamo mostrato prima la reazione tra il sodio e il cloro. il palco Yeah, del so sodio. we filmed that. I filmed that, I think, 3 or 4 times now, and every time it scares me. I have an Icelandic friend who's a chemist who comes with a bottle of chlorine. L'ha filmato 3 o 4 volte e per fare questo lavoro c'è un suo amico chimico islandese che arriva con la sua bombola di cloro, And he's crazy. che è un pazzo. You have to be. Yeah, absolutely. The best way my favorite way of filming that was we had a cup, a metal cup with sodium in it, and then we had the hose blowing chlorine at it. Il suo modo preferito di fare la reazione è avere una piccola coppa di metallo con un pezzo di sodio dentro e poi con un beccuccio soffiarci dentro il cloro. But that won't light. You have to take a torch and melt the sodium first. All'inizio il sodio non si incendia e quindi devono prima innescarlo con una fiamma. And then it will ignite. And then we had, do you have popcorn here? Is that a thing? No, run, we're filming this. We have to stay there. E devono stare lì perché devono fare il filmato. E se voi mettete un cestino, una rete piena di popcorn sopra, il sale che si forma salerà automaticamente. Yep. So, I mean, the reason I'm afraid of this reaction is because you never know what chlorine is going to do. So one time, for example, it was a copper hose, because I'm an idiot. And the heat of the sodium reaction actually ignited the copper. And so then, so the copper was burning backwards towards the cylinder in the flow of chlorine. Ok, avrete già intuito che è successo. Una volta ho usato un percuccio di rame per mandare il cloro verso il sodio. È successo che il sodio si è incendiato, ma si è incendiato anche il rame, che brucia il cloro, infatti sono stato un idiota. E quindi questa fiamma del rame e del cloro andava verso la bombola. And then And then we turned off the chlorine in a hurry.
But yeah, there's some reactions that I won't do unless there's a more experienced chemist there who's done it before. I think that's a good rule. Ci sono alcune reazioni che lui non fa da solo, a meno che non ci sia un chimico con esperienza di quella specifica reazione che lo assista. Yeah. Domande? Tutti soddisfatti? Allora direi di ringraziare ancora una volta calorosamente